Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on December 4th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. Class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 13, verse 16. Pangolangayate girim Yativadavahan Mande Shri Gurun Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Harihi Om Tat Sat Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we see that after the war in Kurukshetra, So we see after the war of Kurukshetra, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর Yudhishthira Maharaj, he had achieved a very peaceful, prosperous situation. Yudhishthira Maharaj, he had achieved a very peaceful, prosperous situation. যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির মহারাজ একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থাময় পরিস্থিতি পেয়েছিলেন। So we see that Gaudi can also achieve material peaceful situation. So we see that a devotee, he may also achieve a material peaceful situation. আমরা এখানে দেখতে পারি ভক্তরাও একটা ভৌতিক শান্তিময় পরিস্থিতি পেতে পারে। But this success in the material life is temporary and transient. But this success in material life is temporary and transit. ভৌতিক জগতে শান্তি বা ভালো পরিস্থিতি এটা কেবল ক্ষণিকের জন্য। So Yudhishthira Maharaj are not very attached to the material success. Yudhishthira Maharaj was not very attached to material success. যুধিষ্ঠির মহারাজ ভৌতিক যে সাফল্যের প্রতি খুব একটা আসক্ত ছিলেন না। So, but you can say he was successful. But we can see he was successful. The Yudhishthira Maharaj Sassamai Krishna Prati Ashakti Prasichalo. কিন্তু যুধিষ্ঠির মহারাজের সবসময় কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বেশি ছিল। But Yudhishthira Maharaj always had intense attraction for Krishna. Chaitanya Yudhishthira Maharaj Sanajana and Krishna Sanajana Tathadai. সেই জন্য যুধিষ্ঠির মহারাজের শোনার জন্য অথবা কৃষ্ণের শোনার জন্য এতে কোনো তফাৎ নেই। Therefore, Yudhishthira Maharaj is religiously here or Krishna is religiously here, there is no difference in this. You see the pure devotees of Krishna, they're always connected with Krishna. We see the pure devotees of Krishna, they are always connected with Krishna. আমরা দেখে থাকি যে কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তরা সব সময় কৃষ্ণের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন, সম্পর্কিত রয়েছেন। So, in the material world, there may be some success. So in the material world, there may be some success. তাই জড় জগতে হয়তো কখনো কখনো কিছু সাফল্য দেখা যায়। That's only temporary and for a short time. But that's only temporary and for a short time.
কিন্তু সেটা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প কিছু কালের জন্য। এই জন্য আমাদের কৃষ্ণ প্রেম ভাবা, কৃষ্ণের সেবা পাওয়া, এটা আশা থাকা উচিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি পাওয়া, প্রেম পাওয়া, এই আশাটা থাকা উচিত। We should desire to have devotion, to have love for Krishna. This hope one should maintain. এটা পরিবর্তন হয় না। এটার পরিবর্তন হয় না। There is no change for this goal. Krishna is eternal, Jesus is eternal, our love for Krishna eternal. Krishna is eternal, the Jiva is eternal, and our love for Krishna is eternal. কৃষ্ণ হচ্ছেন নিত্য, জীব নিত্য, এবং কৃষ্ণের প্রতি আমাদের যে ভালোবাসা, প্রেম, সেটাও নিত্য। So, Radharani was trying to find the greatest devotee in the universe. So Narada Muni, he was trying to find the greatest devotee in the universe. তো নারদ মুনি তিনি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের অন্বেষণ করছিলেন। I went to various people, then he was ready to go to the Pandavas. He went to various people and then eventually he went to the Pandavas. তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর তাকে পাণ্ডবদের কাছে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হলো। That time, Pandavas were having a special war conference. At that time, the Pandavas were having a special war conference. সেই সময় পাণ্ডবদের বিশেষ একটি যুদ্ধকালীন কনফারেন্স বা সভা হচ্ছিল। কিন্তু কি কথা ছিল, কি করে আমার কৃষ্ণ দেখবো আবার। এবং তাদের ভিতরে কি কথাবার্তা চলছিল, যে কি করে আমরা আবার কৃষ্ণের সাথে দেখা করতে পারবো। And what was the subject of the discussion? What was the agenda? The agenda was how we will be able to see Lord Krishna again. কেউ বলছে যে আমরা শত্রু বিপদ আসছে, তাই জন্য কৃষ্ণ আসা উচিত। কেউ বলছে যে বলো যে আমাদের শত্রুদের থেকে বিপদ আসছে, তাই কৃষ্ণের আসা উচিত। That won't work. Krishna has already removed all our enemies. That won't work. Krishna has already removed all our enemies. সেটাতে কাজ হবে না। কৃষ্ণ আমাদের সমস্ত শত্রুদের ইতিমধ্যেই অপসারণ করেছেন। Like that, they are discussing how to get Krishna association again. So like that, they were discussing how to get Krishna's association again. তো এইভাবে তারা আলোচনা করছিলেন কিভাবে কৃষ্ণ সঙ্গ পুনরায় লাভ করা যেতে পারে। And Narad Muni said, "You are the greatest devotees." Then Narada Muni said, "You are the greatest devotees." তারপরে নারদ মুনি বললেন, তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগণ। And Arjuna stood up. He said, "I'm a devotee, but I'm not the greatest devotee." Then Arjuna, he stood up and said, "I'm a devotee, but I'm not the greatest devotee." তখন অর্জুন তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, আমি একজন ভক্ত, কিন্তু আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত নই। Krishna went to the Dwarka with the Vrishnis, Yadus, the other greatest devotees. Krishna went to Dwarka with the Vrishnis and the Yadus, so they are the greatest devotees. কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গিয়েছেন বৃষ্ণীদের কাছে, যাদবদের কাছে, তারা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। Like this, every devotee is thinking other devotee is better. So like this, every devotee is thinking the other devotee is better. এইভাবে প্রতি ভক্ত ভাবছেন যে অন্য ভক্ত আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। So, the Pandavas are very special.
And so the Pandavas, they are very special. তাই পাণ্ডবগণ তারা খুবই বিশিষ্ট। Krishna Bhakta সব মানে বিশ্বাস লক্ষণ আছে। কৃষ্ণের ভক্তদের সব বিশেষ লক্ষণ আছে। Krishna's devotees all have special characteristics. আর কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার জন্য এখন সেটা কঠিন ব্যাপার। আমরা কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার জন্য এখন সেটা কঠিন ব্যাপার। Now for us to become Krishna's devotees is very difficult, has become difficult. The aspiring devotee, The aspiring devotee. আকাঙ্ক্ষী ভক্ত হওয়া। actual devotee of Krishna is so exalted. The actual devotee of Krishna is so exalted. প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত তিনি এতই মহান That devotee of Krishna, a pure devotee, a very great thing. To be a devotee of Krishna, a pure devotee, is a very great thing. কৃষ্ণের ভক্ত হওয়া, একজন কৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া এক মহান ব্যাপার। We may be very attached to some material situation. We may be very attached to some material situation. আমরা হয়তো কোনো জাগতিক পরিস্থিতির প্রতি খুবই আসক্ত হতে পারি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখ দুঃখ যে হোক না কেন যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বেশি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সুখ দুঃখ যে হোক না কেন যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং পাণ্ডবগণ তারা কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত। But we see that whether it is happiness or in distress, Yudhishthir Maharaj and the Pandavas, they are very, very attached to Krishna. Now, that's the thing that we should achieve. So that's the thing we should try to achieve. এই হচ্ছে সেই বস্তু যেটা আমাদের লাভ করা উচিত। We want to have pure devotion for Lord Krishna. We want to have pure devotion to Lord Krishna. আমরা কৃষ্ণের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে চাই। Not that maybe material success or material distress, whatever it is, we want to simply serve Krishna. So there may be material success or material distress, whatever it is, we simply want to serve Krishna. তো হয়তো জাগতিক সাফল্য হতে পারে বা জাগতিক দুঃখ দুর্দশা হতে পারে, যা কিছু হোক না কেন আমরা কেবল কৃষ্ণের সেবা করে যেতে চাই। And these devotees are very exalted. So these devotees, they are very exalted. তো এই ভক্তগণ এরা অত্যন্ত মহান। By reading Srimad Bhagavatam, reading Bhagavad Gita, you get to associate with Krishna and his great devotees. So by reading Srimad Bhagavatam and by reading Bhagavad Gita, we get to associate with his great devotees And Krishna. and Krishna. শ্রীমদ ভাগবতম এবং শ্রীমদ ভগবদ গীতা পাঠ করার মাধ্যমে আমরা কৃষ্ণ এবং তার মহান ভক্তদের সাথে সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পাই। By that association, we can develop our natural devotion. So by their association, we can develop our natural devotion. তাদের সঙ্গ প্রভাবের দ্বারা আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভক্তিকে উন্নয়ন করতে পারি। অনেক মনে করে বই পড়ে কি হবে। অনেকেই অভিযোগ করে যে বই পড়ে কি হবে। Many complain that what is the use of reading books? বই পড়া দ্বারা আমরা এই সৎসঙ্গ করতে পারছি। এই বই পড়ার দ্বারা আমরা সৎসঙ্গ করতে পারছি। By reading these books,
we are able to have a holy association. If you read these books, you're able to get association with Srila Prabhupada. By reading these books, you're able to get the association of Srila Prabhupada. যদি আপনারা এই গ্রন্থাবলীগুলি পড়েন, আপনারা এই গ্রন্থাবলী পড়ার মাধ্যমে শিল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করতে পারছেন। He said his purports are the rest of him. He said his purports are the best of him. কি বলে গেছেন যে তার তাৎপর্যগুলি হচ্ছে তার সর্বোত্তম গুণাবলী। So, you may get more of Prabhupada's association by reading his books. So then we get more of Prabhupada's association by reading his books. তাই আমরা শিল প্রভুপাদের বেশি সঙ্গ লাভ করে থাকি তার গ্রন্থাবলী পাঠ করার মাধ্যমে। We have this human life, and it's a rare opportunity to think of worship Krishna. So we have this human form of life, and it's a rare opportunity to think and worship of Krishna. আমাদের এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত দুর্লভ একটা সুযোগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার জন্য। Many people are attached to worshiping the Devis and Devas, get some material auspicious situation. Many people there are very attached to worshiping the Devis and the Devas to get some material auspicious situation. অনেক মানুষেরা তারা দেবী এবং দেবতাদের পুজো করার প্রতি আসক্ত, তারা তাদের যে জাগতিক পরিস্থিতি রয়েছে সেটা যেন মঙ্গলজনক হয় সেই উদ্দেশ্যে। But in this way, they're bound by taking birth again and again in the material world. But then, in this way, they are bound by taking birth again and again in the material world. কিন্তু এইভাবে তারা বারংবার এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করার জন্য এবং মৃত্যুবরণ করার জন্য তারা আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্দী হয়ে যাচ্ছে। আসলে আমার যদি কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয়, আমরা এই ভৌতিক জগৎ থেকে চলে যেতে পারি, কৃষ্ণের কাছে যাব। আমরা যদি কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হই তাহলে আমরা এই ভৌতিক জগৎ ছেড়ে আমরা কৃষ্ণের কাছে ফিরে যেতে পারবো। Actually, if we can become attached to Lord Sri Krishna, then we can give up this material world and we can return back home, back to Godhead with Krishna. আমাদের যেখানে নিত্য জীবন থাকবে কৃষ্ণের সঙ্গে, আমাদের যেখানে নিত্য জীবন থাকবে কৃষ্ণের সঙ্গে, where we will have eternal life with Krishna. I shouldn't be very attached to the material situation. So we shouldn't be very attached to the material situation. তাই আমাদের জাগতিক পরিস্থিতির প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হওয়া উচিত নয়। So, starting the Kali Yuga, we see there's so many problems in the world. Especially in Kali Yuga, we see that there are so many problems in the material world. বিশেষভাবে কলিযুগে আমরা দেখি যে সারা Now there's the variants of the COVID-19. Now that there is the variants of the COVID-19, এখন এই যে করোনা ভাইরাস 19-এর যে বিভিন্ন রকম প্রকার ভেদ বেরোচ্ছে। Previously we had Delta variant. Previously we had the Delta variant. এর আগে আমাদের ছিল ডেল্টা নামক প্রকার ভেদ। That's still the principal variant. That's still the principal variant. সেটাই এখনো মূল প্রকার ভেদ রয়েছে এই করোনা। কিন্তু এখন Omicron variant হয়ে গেছে। এখন
Om icon variant হয়ে গেছে। Now we have the Om icon variant of this. So when people are panicking what to do, So people are panicking what to do. তাই মানুষেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছে, তারা কি করবে? actually everybody should chant the Hare Nam. Actually, everyone should chant the Hare Nam, the Hare Krishna name. প্রকৃতপক্ষে সকলেরই হরের নাম উচ্চারণ করা উচিত। Hare Nam, Hare Nam, Nam Eva Kevalam, Alovada Seva Seva Atiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. So in this way, they can achieve lasting peace. And so in this way, they can achieve lasting peace. তো এইভাবে তারা চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারবে। What was also like Vidura, he came back happy to see the Pandavas settled. So like Vidura, he came back and he was happy to see that the Pandavas were settled. তো বিদুরজি তিনি ফিরে এসেছেন এবং তিনি এসে দেখেছেন যে পাণ্ডবরা তারা এখন যথাযথভাবে স্থিতাবস্থা। Kaijat, Dhritarashtra, Dada, Kikareya, Dharmapate, Nidan Karbe. তার ইচ্ছা যে ধৃতরাষ্ট্র তার দাদা সে কি করে ধর্মপথে সে দিন যাপন করবে। His desire was that Dhritarashtra, his elder brother, how he will execute the path of religiosity. That was his worry. Yudhishthira asked Vidura, where have you been? How is Krishna the Yadus? Yudhishthira asked, how are you doing? How is Krishna and the Yadus? যুধিষ্ঠির মহারাজ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কেমন, দেবেরা কেমন আছেন? So Vidura, he said all the good things. So Vidura, he said all the good things. বিদুরজি তিনি সমস্ত সুসংবাদ কিন্তু উনি বলেননি যে ইয়াদের সব শেষ হয়েছে। কিন্তু উনি বলেননি যে কিভাবে যদুগণ সব শেষ হয়ে গেছেন। But he did not express, he did not tell him that the Yadus were all finished. Krishna চলে গেলেন। That Krishna চলে গেলেন, যে Krishna, he has returned. Because he didn't want to see the Pandavas suffering. Because he didn't want to see the Pandavas suffering. কারণ তিনি চাননি যেন পাণ্ডবরা দুঃখ কষ্ট পান, সেটা তিনি দেখতে চাননি। We should tell the truth, which is pleasing. We should tell the truth which is pleasing. আমাদের সত্যম বদেত প্রিয়ম বদেত, যা প্রিয় কথা সেইগুলি বলা উচিত, সেই সত্য কথাগুলি বলা উচিত। If someone has a wart on their nose, If someone has a wart on his nose, যদি কারোর নাকে যদি আঁচিল থাকে, it may be true to say, you have a wart on your nose. it may be true, but you don't say, "Ha! You have a wart on your nose." সেটা হয়তো সত্যি হতে পারে, তাহলে আপনি বলবেন না, ও তোমার নাকে আঁচিল রয়েছে। You don't say things, truthful things, which are painful. You don't say truthful things which are painful. সত্য কথা হলো যে সমস্ত বিষয়গুলি বেদনাদায়ক, সে সমস্ত কথা বলতে নেই। So it should be said in a palatable way. Those should be said in a palatable way.
সত্য বলা উচিত, কিন্তু তা যেন সুস্বাদু ভাবে বা তা যেন মিষ্ট ভাবে বলা উচিত। এমনি খারাপ খবর তা জানতে পারবে বিভিন্ন সূত্রে, কেন বিদ্রোহ বলবে। এবং যে খারাপ খবর রয়েছে সেগুলো তিনি জানতে পারবেন বিভিন্ন সূত্রে, অতএব কেন বিদুর বলবেন। The bad news he will come to know through different sources. Why Bidur should express those? So the various things we can learn from these activities of the great souls. So there are various things we can learn from the activities of the great souls. তাই অনেক বিভিন্ন রকমের বিষয় আমরা জানতে পারি এই সমস্ত মহাত্মাদের আচার আচরণের মাধ্যমে। Human life is meant to associate with the great souls. So human life is meant to associate with the great souls. তাই মানব জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করা। এখন কলিযুগের মধ্যে এই সজ্জন কি করে সঙ্গ পাবো? এখন এই কলিযুগের মধ্যে সজ্জনদের কি করে সঙ্গ পাবো? Now how in this age of Kali we will get the association of good people or the great souls? আর কৃষ্ণ ওনার জন্য শ্রীমদ ভাগবত দিয়েছেন, এটা আমরা এই সৎসঙ্গ দেখতে সুযোগ। কৃষ্ণ আমাদের জন্য এই শ্রীমদ ভাগবতম দিয়েছেন, এটা সৎসঙ্গ পাওয়ার জন্য আমাদের এক বড় সুযোগ। কৃষ্ণ has given us the Srimad Bhagavatam. This is a great opportunity for us to get association, good association. কলিযুগে শুরু হয়েছে, তার সাথে ভাগবত পুরাণ সূর্যের মতন উদয় হলো। কলিযুগের শুরু হয়েছে এবং তার সাথে শ্রীমদ ভাগবতম সূর্যের মতো উদয় হলেন। Kali Yuga has begun, and along with simultaneously the Srimad Bhagavatam has arisen like the brilliant sun. Krishna Maharaj was the grandson of Arjuna and Subhadra Devi. Parikshit Maharaj was the grandson of Arjuna and Subhadra Devi. পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন অর্জুন এবং সুভদ্রা দেবীর প্রপৌত্র, নাতি। We worship Subhadra Devi in the Rath Yatra. We worship Subhadra Devi in the Rath Yatra. রথযাত্রাতে আমরা সুভদ্রা দেবীর উপাসনা পূজা করি। She's the internal potency of Krishna. She is the internal potency of Krishna. তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের যোগ মায়া শক্তি। আমি দিলবাসী আর কি মন্দির আছে, ISKCON জগন্নাথের মন্দির, Pravartak. ISKCON ইস্কন প্রবর্তক চট্টগ্রাম। ISKCON Pravartak Chatragram. I can আমি see. দেখতে পাচ্ছি ওটা কি মন্দির, প্রবর্তক, ইস্কন প্রবর্তক চট্টগ্রাম। I can see Jagannath Baladev Subhadra and Sudarshan. ইস্কন প্রবর্তক চট্টগ্রাম। Subhadra's grandson gave us the Srimad Bhagavatam. So Subhadra's grandson gave us the Srimad Bhagavatam. সুভদ্রা দেবীর প্রপৌত্র বা সুভদ্রা দেবীর নাতি আমাদেরকে শ্রীমদ ভাগবতম দিয়েছেন। So we should read that. So we should read that. তাই আমাদের সেটা পড়া উচিত। আমরা সেটা অধ্যয়ন করা ভালোভাবে পড়া উচিত। আমাদের সেটা অধ্যয়ন করা ভালোভাবে পড়া উচিত। We should study this. We should read it very nicely. প্রভাত বলছিলেন যে কিছু কমপ্লেন আসছে, অভিযোগ আসছে যে ভক্তগণ বিশেষ ব্রাহ্মণ এই পারমার্থিক জ্ঞানে সম্পন্ন নাই। প্রভুপাদ বলছিলেন যে কিছু অভিযোগ আসছে
যে কমপ্লেন আসছে যে ভক্তরা বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা তারা এই পারমার্থিক জ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নয়। Srila Prabhupada mentioned that there is some complaints that the devotees, especially the second initiated devotees, they are not spiritually very competent in spiritual knowledge. They are not competent in spiritual knowledge. I said that to get the second initiation, one should have Bhakti Shastri. It said that to get the second initiation, one should have Bhakti Shastri. তিনি বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেতে গেলে ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি অর্জন করতে হবে আগে। Those who have already gotten the second initiation but have not got the Bhakti Shastri, they should study and get the Bhakti Shastri. And those who have already gotten the second initiation and have not studied the Bhakti Shastri, they should study and get their Bhakti Shastri. যারা ইতিপূর্বেই ব্রাহ্মণ দীক্ষা পেয়ে গেছেন অথচ তারা ভক্তি শাস্ত্রীর উপাধি লাভ করেননি, তাদের ভালোভাবে অধ্যয়ন করে ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি অবশ্যই অর্জন করা উচিত। Srila Prabhupada was saying. Srila Prabhupada বলেছেন। এটা বলছিলেন যে সন্ন্যাসী নিতে গেলে Bhakti Vaibhav ডিগ্রি পাওয়া উচিত। So in this way, প্রভুপাদ বলছিলেন যে ভক্তি বৈভব সন্ন্যাসী নিতে গেলে ভক্তি বৈভব উপাধি পাওয়া উচিত। Srila Prabhupada said, if one wants to be a sannyasi, he must have the Bhakti Vaibhava degree. A guru, he said that one should have Bhakti Vedanta degree. and to be a guru, he said that one should have the Bhakti Vedanta degree. এবং গুরু হওয়ার জন্য সেই ভক্তের ভক্তি বেদান্ত উপাধি থাকা উচিত। So, since about 10 years, we have the Bhakti Vedanta degree in the Vrindavan Mayapur Institutes. So since about 10 years, we have the Bhakti Vedanta degree available in the Mayapur and Vrindavan Institute. তো গত 10 বছর ধরে আমাদের ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে মায়াপুর এবং বৃন্দাবন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে। 6 মাসের মধ্যে Mayapur Institute বলছে যে Bhakti Sarvabhauma শুরু করবে। 6 মাসের মধ্যে মায়াপুর ইনস্টিটিউট বলছে যে তারা ভক্তি সার্বভৌম কোর্স শুরু করবে। Within 6 months, the Mayapur Institute has declared that they will start the Bhakti Sarvabhauma course. Everybody should study Prabhupada's books. So everyone should study Prabhupada's books. তাই সকলেরই ছিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা উচিত। Prabhupada said that these degrees are like bachelor's, master's, PhD. So Srila Prabhupada said these degrees are like bachelor's, master's, PhD. ছিল প্রভুপাদ বলেছেন এই সমস্ত উপাধিগুলি হচ্ছে যেমন আমাদের ব্যাচেলর ডিগ্রি হয়, গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি হয়, স্নাতক ডিগ্রি হয়, মাস্টার ডিগ্রি হয় বা ডক্টরেট ডিগ্রি হয় এরকম। Every devotee, they said, think how they can study Prabhupada's books. So every devotee, they should think how they could study Srila Prabhupada's books. প্রতি ভক্তেরই তাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত কিভাবে তারা শিল প্রভুপাদের বইপত্রগুলি পড়তে পারবে, অধ্যয়ন করতে পারবে। I'm trying to work out with the Ministry of Education how the devotees who are in managerial roles, how they can get the degree by studying Prabhupada books. I'm trying to work out with the Ministry of Education how the managers can get their degree by studying Srila Prabhupada's books. আমি ইসকনের যে শিক্ষা পর্ষদ রয়েছে তাদের সাথে আমি আলোচনায় রয়েছি এখন, এবং আমি দেখবার চেষ্টা করছি যে কিভাবে যারা বিভিন্ন রকমের দায়িত্বে রয়েছেন ইসকনের মধ্যে
তারাও কিভাবে শিল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা তাদের ডিগ্রিগুলি পেতে পারবে। This human life is meant to know about Krishna. This human life is meant to know about Krishna. এই মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা, জ্ঞান অর্জন করা। You should know the absolute truth. You should know the absolute truth. আপনাদের পরম তত্ত্বকে জানা উচিত। তা বলছে যে একটা পৃথিবী আছে, একটা ওয়ার্ল্ড আছে, আর নাই। তারা বলছে যে একটা পৃথিবী আছে, একটা ওয়ার্ল্ড আছে, আর কিছু নাই। They say that there is only one world, one globe, and there is nothing else. কিন্তু ভাগবত পাওয়া যাচ্ছে সাগা বুড়ার বুবার বুড়ার তারা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে জীব রয়েছে। কিন্তু ভাগবত বলছে যে স্বর্গ, ভূর, ভুবর, স্বর ইত্যাদি লোক রয়েছে, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র রয়েছে এবং সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং তার মধ্যে জীবে পরিপূর্ণ। But the Bhagavatam explains that there is the heavenly planets, the middle planetary systems, and the lower planetary systems, and this entire universe is filled with living entities. So, just like there are living entities and water, there can also be living entities and fire. Just like there are living entities in water, there can also be living entities in fire too. ঠিক যেমন জলের মধ্যে জীব জগৎ বা জীব বাস করতে পারে, ঠিক তদনুরূপ ভাবে আগুনের মধ্যেও জীব বাস করতে পারে। Because the spirit soul cannot be wet, cannot be burnt, cannot be, it's much finer than any material object. Because the spirit soul cannot be burned, cannot be wet, it's the most finest thing of the material object. কারণ যে পারমার্থিক আত্মা বা যে জীব আত্মা, তা জলে ভেজানো যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না। এটা হচ্ছে সমস্ত জড় যে সমস্ত উপাদানগুলি রয়েছে তার থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ বস্তু। They're having an idea that only our ecology can sustain life. They're having an idea that only our ecology can sustain life. তারা একটা ধারণা রেখেছে যে আমাদের যে পরিবেশ ব্যবস্থা রয়েছে সেটাই জীবনকে ধারণ করে রাখতে পারবে বা জীব জগৎকে ধারণ করে রাখতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেকের পরিবেশে জীব রয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটি পরিবেশেই জীবের অবস্থান রয়েছে। But in every ecology, every system, there is the presence of living entities. So we only see in modern science a very limited aspect of the universe. So we only see that the modern science has a very limited aspect of the universe. তাই আমরা দেখে থাকি যে আধুনিক যে বিজ্ঞান, তাতে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের একটা অত্যন্ত সীমিত অংশের সম্বন্ধে ধারণা রয়েছে। Actually, if you want to know what the universe has, we should have the science of the descending knowledge from the Vedic scriptures. So actually, if we want to know, then we should have the knowledge descending from the Vedic scriptures. কিন্তু যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান অর্জন করতে চাই, তাহলে আমাদের যে বৈদিক শাস্ত্র থেকে যে অবরোহ পন্থায় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। So we're trying to express this in the west wing of the temple of Vedic Planetarium. So we're trying to express this in the west wing of the Vedic Planetarium. আমরা এটাকেই প্রকাশ করার চেষ্টা করছি বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরের পশ্চিম প্রান্তে। We're showing various
exhibits and film. So we are showing various exhibits and film. আমরা বিভিন্ন রকমের প্রদর্শনী এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা তা দেখানোর চেষ্টা করি। We see a whole different universe, whole different creation when we read Bhagavatam. We see a whole different universe, a whole different creation when we read the Srimad Bhagavatam. আমরা পুরো একটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্রহ্মাণ্ড, আলাদা এক সৃষ্টি আমরা দেখতে পাই যখন আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করি। মহাতত্ত্বের মধ্যে বহু বিশ্ব রয়েছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড। এই মহাতত্ত্বের মধ্যে বহু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। In this Mahatattva, there are innumerable universes, unlimited universes. এবং ওই কত ঔষধি খানা সিন্ধু ভগবানের টেলিগ্রাম বিশ্ব ফটো হয়েছে, আমার গঙ্গা ঢুকে গেছে। এবং আমরা জানি যে করুণা সিন্ধু ভগবান তিনি যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে আবরণ রয়েছে সেই আবরণে তার পদচিহ্ন যখন দিয়েছেন, তার মাধ্যমে গঙ্গায় এই ব্রহ্মাণ্ডে ঢুকে গেছে। We come to know that the all merciful Lord, by the touch of his lotus toe at the covering of the universe, the Ganges river has entered into this universe. Brahma, he came from Garbhodakshaya Vishnu, Garbhodakshaya Vishnu came from Mahavishnu. Brahma, he came from Garbhodakshaya Vishnu, and Garbhodakshaya Vishnu came from Mahavishnu. ব্রহ্মার উৎপত্তি হচ্ছে গর্ভদাক্ষায় বিষ্ণুর থেকে এবং গর্ভদাক্ষায় বিষ্ণুর প্রকাশ হয়েছে মহাবিষ্ণু থেকে। And Mahavishnu comes from Sankarshan. And Mahavishnu comes from Shankarshan. এবং মহাবিষ্ণু শঙ্কর্ষণ থেকে প্রকাশ পেয়েছেন। Sankarshan comes from Balaram. And Shankarshan comes from Balaram. এবং শঙ্কর্ষণের প্রকাশ বলরাম থেকে। Balaram comes from Krishna. And Balaram comes from Krishna. এবং বলরামের প্রকাশ কৃষ্ণ থেকে। Like this, the whole material world is called Akapad Vibhuti, is 1/4 of the whole energy of the Lord. Like this, the whole material world is called Ekapad Vibhuti. It is 1/4 this material world. তো এইভাবে আমরা দেখি যে সম্পূর্ণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একে বলা হয় একপাদ বিভূতি, এবং বাকি তৃতীয় অংশ যা রয়েছে সেটা তো রয়েছে, এবং এইটুকুই হচ্ছে সম্পূর্ণ এই ব্রহ্মাণ্ড, এই একপাদ বিভূতি। And the spiritual world is 3/4 Vibhuti, 3/4 of the total energy. And the spiritual world is three-part vibhuti of the spiritual world. Three parts of the spiritual world. এবং পারমার্থিক জগৎকে বলা হয় ত্রিপাদ বিভূতি, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির 3 ভাগ হচ্ছে পারমার্থ জগৎ। Anyway, great science to know the absolute truth. So anyways, it's a great science to know the absolute যাই truth. হোক, এটা হচ্ছে একটা মহান বিজ্ঞান, এই পরম তত্ত্বকে জানা বা পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। I'll take your some questions. তো আমি আপনাদের কিছু প্রশ্ন নেব। So the question is, Hare Krishna, dear Gurudev. হরে কৃষ্ণ প্রিয় গুরুদেব, Please accept my respectful obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. আপনার দিব্য শ্রী চরণ যুগলে আমার প্রণাম, সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি জয়যুক্ত হন, শ্রীল প্রভুপাদ জয়যুক্ত হন। You said the truth has to be conveyed in a palatable manner, but I fear that আপনি বলেছেন যে সত্যকে সুস্বাদু বা মিষ্ট ভাবে দিতে হবে বা সত্যকে প্রকাশ করতে হবে মিষ্ট ভাবে, কিন্তু আমি দেখি যে
But I fear that if I convey the harsh truth to a very near and dear one, that could result in straining the relationship. কিন্তু আমি ভয় পাই যে আমি যদি কঠোর বাস্তব সত্য যদি আমার অত্যন্ত আপন প্রিয়ভাজন কাউকে বলি তাহলে তার দ্বারা হয়তো আমাদের সম্পর্কের অবনতি হবে Please, বা সম্পর্কের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। please guide Gurudev what to do. দয়া করে আমাকে একটু পরামর্শ দিন গুরুদেব কি করণীয়। Your fallen spiritual daughter Jai Rasheshwari Dasi. আপনার অধম পারমার্থিক কন্যা জয় রাশেশ্বরী দেবী দাস। And that's why we only tell palatable truth. That's why we only tell palatable truth. সেই জন্যই আমরা কেবলমাত্র যে সমস্ত সত্য কথাগুলি উপাদেয় বা মিষ্ট সেগুলি আমরা বলি। We don't tell things that we know will disturb the people. So we don't tell things that we know which would disturb the people. আমরা যে সমস্ত কথাগুলি আমরা জানি যে সেগুলি মানুষদেরকে বিচলিত করে দেবে আমরা সেগুলি বলি না। Next question. Next question. Hare Krishna Guru Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances at your lotus feet. Accepted. গ্রহণ করলাম তোমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। Thus Mahesh Dham is a part of the spiritual world or material world? That is the first question. What? Mahesh Dham, is it a part of the spiritual world or material world? মহেশ ধাম কি পারমার্থিক জগতের অংশ না জড় জগতের অংশ? এটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন। It's on the border. It is on the border. এটা দুই ধামের সীমানা। The second question is, if the conditioned souls are called Nitya Baddha, eternally conditioned, how to understand our original constitutional position if they are eternally conditioned? যদি জীবকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ তাহলে আমাদের আদি পারমার্থিক যে স্বরূপ তা আমরা কি করে জানবো যদি আমরা নিত্যবদ্ধ হই? আমরা যে বদ্ধ থেকে যে সিদ্ধ হতে পারি। আমরা নিত্যবদ্ধ থেকে নিত্য সিদ্ধ হতে পারি। We can become nitya siddha. We can become the eternally perfect from the eternally bound up. The point of saying Nitya Baddha means that we stay permanently in Nitya Baddha until we want to become Nitya Siddha. So the point we say why Nitya Baddha is, we will be Nitya Baddha until we will become Nitya Siddha. আমরা যে কারণের জন্য বলি যে নিত্যবদ্ধ তা হচ্ছে আমরা নিত্যবদ্ধ অবস্থায় থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ইচ্ছা করব যে আমরা এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চাই। So if we desire to be eternally liberated, If only we desire to be eternally liberated, যদি আমরা ইচ্ছা করি, আমরা যদি বাসনা পোষণ করি যে আমরা নিত্য মুক্ত হতে চাই, then we can achieve that. so we can achieve that. তাহলে আমরা সেটা পেতে পারি। প্রশ্ন, দীক্ষা নেওয়ার জন্য কি কি করা প্রয়োজন? গুরু মহারাজ দয়া করে বলবেন। Please, Guru Maharaj, tell us what we should do. What are all the things we should do in order to have initiation, in order to receive initiation? একটা checklist আছে, এখন 31 পয়েন্ট আছে। একটা চেকলিস্ট আছে এবং তার মধ্যে 31 না 32টা পয়েন্ট রয়েছে এখন। There is a checklist which contains about 31 or 32 points. এটা Jayapataka Swami office website আছে, আর পেতে পারো। এটা জয়পতাকা স্বামী অফিস বা ওয়েবসাইট আছে, সেখান থেকে তোমরা পেতে পারো। You can get this from the Jayapataka Swami office or the Jayapataka Swami app. Last question. ভক্তি শাস্ত্রী কোর্স কি শুধু দীক্ষিত ভক্তরা করতে পারবেন? কিন্তু যাদের এখনো দীক্ষা হয়নি তারা এই ভক্তি শাস্ত্রী কোর্স করতে পারবে কিনা যদি কৃপা করে বলেন। হরে কৃষ্ণ, প্রতিতন গুরু মহারাজ, মিল্টন চৌধুরী, বাংলাদেশ। মিল্টন চৌধুরী কি যায়? Hare Krishna Guru Maharaj, Milton Chaudhary from Bangladesh.
is asking you to please mercifully explain if those who are initiated, if those who are not initiated, if they can also participate in the Bhakti Shastri course. Prabhupada বলছিলেন যে দীক্ষিত অদীক্ষিত ভক্তি শাস্ত্রী নিতে পারে। প্রভুপাদ বলছিলেন যে দীক্ষিত অদীক্ষিত ভক্তি শাস্ত্রী সকলেই নিতে পারে। Srila Prabhupada said that whether one is initiated or uninitiated, everyone can take the Bhakti Shastri course. কিন্তু সন্ন্যাস না বা দীক্ষা না বা গুরু হওয়া সেখানে আচরণ দেখা হবে। কিন্তু সন্ন্যাস নেওয়া বা দীক্ষা নেওয়া বা গুরু হওয়া সেখানে আচার আচরণ দেখা হবে। But if you are taking sannyas or if you are becoming a guru or if you are taking initiation, then certain behaviors are to be observed. Academic study you can do. Academic studies you can do. এমনি অধ্যয়নের যে পড়াশোনা সেগুলি আপনি করতে পারেন। Last question. প্রান্তিক প্রশ্ন। Hare Krishna Guru Maharaj, pranams. Guru Maharaj, as you explained that 1/4 of the cosmic manifestation is material and 3/4 is spiritual world. গুরু মহারাজ আপনি বিশ্লেষণ করেছেন যে এই জড় জড় জগৎ হচ্ছে এক পাদ বিভূতি এবং পারমার্থিক জগৎ হচ্ছে ত্রিপাদ বিভূতি। Guru Maharaj, can the time will come when all the conditioned soul will go to the spiritual world and all the people will be liberated and no one will be there to suffer here? গুরু মহারাজ এমন কখনো কি সময় আসে যখন সকলেই মুক্তি লাভ করে পারমার্থিক জগতে চলে যাবে এবং এই জড় জগতে কেউ থাকবে না দুঃখ কষ্ট ভোগ করার জন্য? Your insignificant disciple Akhil Bandhu Gopal Das from Indore, Madhya Pradesh. অখিল বন্ধু গোপাল দাস আপনার নগণ্য শিষ্য মধ্যপ্রদেশ থেকে। That's wishful thinking. That is a wishful thinking. এটা এক আশা আশাবন্ধ চিন্তা ভাবনা। How is do you ever find 100% of the people are receptive? Do you ever find 100% of the people perceptive? আপনি কি কখনোই দেখেন যে 100% মানুষেরা তারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছে বা গ্রহণ করছে? Always a few who are attached to their material things. There are always a few who are attached to their material things. সব সময় কাউকে না কাউকে পাওয়া যায়, কয়েকজন পাওয়া যাবে যারা তাদের জড়জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্ত থাকবে। This is on our planet. What to speak of the other planets? This is on our planet. What to speak on the other planets? এবং এটা হচ্ছে আমাদের এই জগতের কথা বলছি, অন্য জগতের কথা তো দূরে থাক। I mean, the lower planets are very much like demonic. In the lower planets, they are very much demonic. যেমন নিম্ন লোকের গ্রহগুলি তারা অত্যন্ত আসরিক ভাবাপন্ন। Anyway, that's not a problem. Anyway, that's not a problem. যাই হোক, সেটা তাদের সমস্যা। You can make everybody devotee. Very good. You can Krishna won't complain. anyway, if you can make everybody devotee, it will be very good. Krishna will not complain. যাই হোক, যদি আপনি সকলকেই ভক্ত করতে পারেন তাহলে সেটা খুবই ভালো, কৃষ্ণ তো কোনো রকম অভিযোগ করবেন না। But there always be some who are not interested. Anyway, there will be always be some who will be not interested. যাই হোক, সবসময় এমন কিছু পাওয়া যাবে লোক যাদের আশা বা যাদের আগ্রহ থাকবে না এই বিষয়ে। You have the animals, the bugs, the birds, So we have trees, the fish. animals, the bugs, the birds, trees, fish. আমাদের পশু পাখি রয়েছে, পাখি রয়েছে এবং পোকামাকড় রয়েছে, মাছ রয়েছে। If you can make all of them Krishna conscious, very good. If you can make all of them Krishna conscious, very good. যদি আপনি এদের সকলকেই যদি কৃষ্ণ চেতনাময় করে তুলতে পারেন, অতি উত্তম।
at least in Lord Chaitanya, he had all the animals chanting Hare Krishna. At least Lord Chaitanya, he had all the animals chanting Hare Krishna. কমপক্ষে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি সমস্ত পশুদেরকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়েছেন। If we can at least get the human beings Krishna conscious, that'd be a good thing. So if we can at least get the human beings to be Krishna conscious, that would be a good thing. যদি আমরা কমের পক্ষে যদি কেবল মনুষ্য সমাজকে যদি আমরা সমস্ত মানুষদেরকে যদি আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাতে পারি, সেটা অনেক বিশাল সাফল্য হবে। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.